Good evening student, I am Prakash from Swami Vivekananda Metric Higher Secondary School, KK Nagar Elam Billai. Now I am going to discuss about plus 1 computer science chapter 6 specification and abstraction. Specification and abstraction அப்படிங்கிற டாபிக் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் இன்சைடு ஒரு 2 மார்க் ஒன்று இருக்குது. ஸோ எந்த பார்ட் எந்த எது வரணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி இதை டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். A problem can involve a lot of details. Several of this detail are irrelevant for solving the problem. Only a few details are essential. Abstraction is the process of ignoring or hiding a irrelevant detail and modeling a problem only by its essential features. Only it's by essential features. ஸோ அது வரலும் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஒரு 2 மார்க் கொஷினு. நான் அதுக்கடுத்தது கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது. அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் இஸ் த மோஸ்ட் எஃபெக்டிவ் மென்டல் டூல் யூஸ்டு ஃபார் மேனேஜிங் காம்ப்ளெக்சிட்டி. ஸோ இங்கே ஒரு 2 மார்க் நோட் பண்ணிக்கோங்க. அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு டெஃபினேஷனாக இது எழுதலாம், சரிங்களா? ஸோ இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ஷனை பற்றி நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அந்த அப்ஸ்ட்ராக்ஷனுக்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸை நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். நவ் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் 6.1ல் என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க, என்ன ஒரு ப்ராசஸ் சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத தியரி ஆஃப் ப்ராக்டிக்கல் தான், தியரி ஆஃப் ப்ராசஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க, அது பார்ப்போம். எ மேப் இஸ் an abstraction of the things we find on the ground. We do not represent every detail on the ground. The map maker picks out the detail that we need know. Different maps are drawn in different purpose and so use a different abstraction. ஸோ இப்போ மேப் அப்படின்னாவே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நிறைய டைப் ஆஃப் மேப் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பில்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் மேப்பு ஆர் பிளாட் மேப்பு ஆர் எனி டிவைஸ் ஃபர்தராக அந்த டிவைஸை டிசைன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ப்ராசஸ் பண்ணலாம், அந்த மேப்பாக இருக்கலாம். டிஃப்ரெண்ட் மேப்ஸ் ஆர் ட்ரா இன் அ டிஃப்ரெண்ட் பர்பஸ். மேப் நம்ம ட்ரா பண்ணுறது என்ன பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் பர்பஸ் டிஃப்ரெண்ட் அண்டு ஸோ யூஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன். தி ஹைட் ஆர் ரெப்ரசன்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபியூச்சர்ஸ். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன இருக்குன்னா ஹைட் ஆர் ரெப்ரசன்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் அவைலபிலிட்டியாக இருக்கும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் ரியல் லைஃப் த ரோட் மேப் இஸ் டிசைன்டு ஃபார் டிரைவர்ஸ். ரோட் மேப் ஃபார் யார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா டிரைவர்ஸ்க்காக க்ரியேட் பண்ணது. ஸோ ஃபார் டிரைவர்ஸ் they do not usually worry about hills, so most hills are ignored on the road map. நிறையா ஹில்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன இருக்காதுன்னா இந்த ரோட் மேப் இருக்காது, ஆனால் அதெல்லாம் ப்ராசஸ் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. A vulgar map is not interested in whether a road is a one-way street. So such a detail are ignored. அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா 6.10 அப்படின்றது ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறாங்க. ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா இன் மெடிஷியன் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஒர்க் வித் டிஃப்ரெண்ட் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் ஹியூமன் பாடி. இது வந்து நம்மளுடைய டிஃப்ரெண்ட் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் லைக் ஸ்பெஷலிஸ்ட் நம்மளுடைய ஹியூமன் பீயிங்கோடைய பாடியில் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா அந்த மேப் ட்ரா பண்ண முடியும். அண்ட் அதர் ஆர்த்தோபிட்டிஷியன் ஒர்க்ஸ் வித் த அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் ஸ்கெல்டன் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. while a cardiologist work which digestive system, a pathologist abstract the human body of muscular systems. ஸோ இது மாதிரி என்ன நிறைய நம்மளுடைய ரிலேட்டட் ஹியூமன் பாடி இதுலேயே நிறைய நடக்கக்கூடிய இந்த ட்ராயிங்ஸ் எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ட்ரா பண்ணுறோம். அதுக்கெல்லாமே எப்படி ட்ரா பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்க்குறாங்க. We use abstraction in a variety of ways while constructing algorithm in the specification of problems representing state
by variables. இதில் என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா representing a problem state by variables and decomposing an algorithm to function. Decomposing algorithm to function. An algorithm designer has to be trained to recognize which features are essential to solve the problem. The feature essential to solve the problem அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நான் அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா and which detail are unnecessary detail இருக்கோ அந்த டீட்டெயிலில் என்ன பண்ணுவாங்க ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க. if we include unnecessary detail it makes the problem and its solution over complicated. அந்த ப்ராப்ளம் எல்லாமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it will be complicated அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. specification abstract a problem by the properties of inputs and the desired output relation. என்னுடைய பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன பார்த்து ப்ராசஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன பார்த்தீங்கன்னா abstract a problem by properties of inputs, desire input output relations. We recognize the properties essential for solving the problem and ignore unnecessary details. எனக்கு தேவையில்லாத டீட்டெயில் எல்லாம் என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெக்லேட் பண்ணிடுவாங்க. நான் அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட். In algorithms, the state of computation is abstracted by a set of variables. State அப்படின்னு சொல்லி இதை டிஃபைன் பண்ண சொல்லி ஒரு 2 மார்க் கொஸ்டின் கேட்கலாம். இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா is an algorithm state of a computation is abstracted by a set of variables. A different set of variable join ஆகிட என்ன ஆகும்னா எனக்கு ஒரு ஸ்டேட் க்ரியேட் ஆகும். டிஃபைன் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம். அது ஒரு 2 மார்க் கொஷின். நான் அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது when an algorithm is very complex we can decompose it into அல்காரிதம் எனக்கு வந்து வெரி காம்ப்ளெக்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா பெரிய அல்காரிதமாக இருக்குது பிகாஸ் அல்காரிதமாக இருக்குது அப்படிங்கிறப்போ என்னுடைய இதில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா decompose it into functions and abstract each function by its specification. என்னுடைய ஃபங்க்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதை டிவைட் பண்ணி பிரிப்போம். decomposed into function and abstract each functions by its specification. நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரிக்கிறோம். State is a basic and important abstraction. State அப்படிங்கிறது அடுத்த ஒரு ப்ராசஸில் எலாபரேட்டாக சொல்கிறாங்க ஸ்டேட் அப்படிங்கிறத. ஸோ பேசிக் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இம்பார்ட்டன்ட் அண்டு அப்ஸ்ட்ராக்ஷன். ஸோ ஸ்டேட் அப்படின்னா என்னது இம்பார்ட்டன்ட் அண்டு அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஒரு திங் அண்ட் பேசிக் ஆஃப் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கம்ப்யூட்டேஷனல் ப்ராசஸ் ஹாவ் ஸ்டேட். A computational process start with the initial state. As action are performed, its state changes. It ends with a final state. State of a process is abstracted by a set of variable in the algorithm. The state at the any point of execution is simply the values of variable at the point அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. variable at the point. even though என்னோட state of any point execution இருந்தாலும் simply the values of the variables at that point அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. at that point. now அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா another ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஈவன் தோ இந்த எக்ஸாம்பிள் ப்ராசஸ் பார்க்கறதுக்கு முன்னால் ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு டீட்டெயில் அல்லது ஜென்ரலாக ஒரு கான்செப்டை சொல்லலாம். ஈவன் இப்போ நம்ம இங்கே சாக்லேட் பார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. எக்ஸாம்பிள் 6.1 சாக்லேட் பார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த சாக்லேட் பார் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு இப்போ ஈவன் தோ ஒரு டைரி மில்க் சாக்லேட் கூட எடுத்துக்கோங்க. அந்த டைரி மில்க் சாக்லேட் எப்படி ப்ராசஸ் ஆகும், அது எப்படி நம்மளுக்கு க்ரியேட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு சைஸ் ஆஃப் பாக்ஸஸாக எல்லா பாக்ஸும் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சேம் ஈக்குவலன்ட் சைஸாகவும்
ஈக்குவலன் ப்ராசஸ் ஆகிற அளவுக்கு எனக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் பாராக பிரிச்சிருப்பாங்க. ஸோ அது எப்படி க்ரியேட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் தோ யூ கேன் ஜென்ரேட்டட் ஆஸ் அ ப்ரோக்ராம் ஆர் யூ கேன் ரைட் ஆஸ் அ அல்காரிதம். ஸோ இந்த அல்காரிதம் வச்சு ரைட் பண்ணி தான் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்னுடைய ப்ராசஸ் க்ரியேட் பண்ணுறோம். ஸோ அப்போது எ ரெக்டாங்குலர் சாக்லேட் பார் இஸ் டிவைடட் இன்டு ஸ்கொயர் பை ஹரிசாண்டல் அண்ட் வெர்டிக்கல் கிரவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஈவன் தான் நம்மளுடைய சாக்லேட் பார் எப்படி இருக்கும், எனக்கு சிம்பிளாக இது மாதிரி பாக்ஸ் மாதிரி இருக்குமா. ஸோ இதில் எல்லாமே என்னவாக இருக்குன்னா ஈவன் ஆஃப் ஸ்பேஸ் ஆர் ஈவன் ஆஃப் கட்டமாக இருக்குது. இதுதான் என்னோட சாக்லேட் பார்னா வரைஞ்சிட்டு கொஞ்சம் கேவலமாக இருக்கும். ஸோ அப்போ சாக்லேட் பார் இஸ் டிவைடட் இன்டு ஸ்கொயர்ஸ் பை ஹரிசாண்டல் ஆர் வெர்டிக்கல் கிரவுண்ட்ஸ். We wish to break the bar into individual squares. இன்கேஸ் நம்ம பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய சாக்லேட் பார் நம்ம வாங்கி கட் பண்ணோம் அப்படின்னு என்ன ஆகும், ஒவ்வொரு பாட்டு தனியாக நம்மளுக்கு கட் ஆகி கிடைக்கும். ஸோ அது மாதிரி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா to start with we have the whole of the bar as a single piece. ஆனால் பட் நம்ம பார்க்கும்போது அந்த பார் சாக்லேட் இதை பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு எப்படி இருக்குது, ஒரே சிங்கிள் ஸ்கொயராக இருக்குது. ஆனால் இதை நான் கட் பண்ணி எடுத்தேன் அப்படின்னா அதுக்குள்ளே எத்தனை பீஸாக இருக்கும், நம்ம சின்ன சின்ன பீஸை நம்ம என்ன பண்ணோம் கட் பண்ணி எடுக்கிறோம். ஸோ அதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ டு ஸ்டார்ட் வித் we have the whole of the bar as a single piece. A cut is made by choosing a piece and breaking it along one of its grounds. This cut divides a piece into 12 pieces அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஒவ்வொரு கட் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு க்ரியேட் ஆகும்போது 2 pieces நம்மளுக்கு ஜென்ரேட் ஆகும். How many cuts are needed to break the bar into individual squares? ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் ஸ்கொயரில் எத்தனை நம்ம சாக்லேட் பார் க்ரியேட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு சொல்கிறாங்க. In this example, we will abstract the essential variables. In this example, we will abstract the essential variables of the problem. Even we solve the problem in example 6.8.6 ல இந்த ப்ராப்ளம் நம்ம சால்வ் பண்ணியிருக்கோம். நான் அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் திங் essential variables. வேரியபிளோட இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்ன, எதுக்காக நம்ம அந்த வேரியபிள் இம்பார்ட்டண்ட்டாக கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். சரிங்களா. ஸோ அப்போது எசென்ஷியல் வேரியபிள்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே பார்ப்போம். ஸோ த நம்பர் ஆஃப் பீசஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் கட்ஸ் ஆர் த எசென்ஷியல் வேரியபிள்ஸ் ஆஃப் த ப்ராப்ளம். ஈவன் என்னுடைய ப்ராப்ளம் ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா அதில் நம்பர் ஆஃப் பீசஸ், நம்பர் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் திங். Variables of the problem, we will represent them by two variables. One என்னன்னா p and another one c. P is represent c cut. p அப்படிங்கிறது ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது நம்ம பார்ப்போம் எலாபரேட்டாக. ஸோ p and c ரெஸ்பெக்டிவலி என்னுடைய வேரியபிளில் பார்த்திங்கன்னா 2 வேரியபிள் தேவை. ஒன்று வந்து கட் அண்ட் அனதர் ஒன் பீசஸ் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஷார்ட்டாக பின்னு சொல்லியிருக்கோம். அண்ட் கட், ஹவு மெனி கட், ஹவு மெனி பீசஸ் அப்படிங்கிறது 2 வேரியபிளாக கொடுத்துருக்காங்க. the state of process is abstracted by 2 variables. என்னுடைய 2 வேரியபிள் தான் என்னது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா abstracted process. ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா p and c அப்படிங்கக்கூடிய 2 வேரியபிளை நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நவ் அதுக்கடுத்தது பாருங்கள், irrelevant details. In this algorithm having some irrelevant details, the problem could be cutting a chocolate. Chocolate bar into individual pieces. என்னுடைய சாக்லேட் பார் என்ன ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா சம் இண்டிவிஜுவல் பீசஸாக கட் பண்ணுறோம். ஆர் கட்டிங் எ சீட் ஆஃப் postage stamp into individual stamps
நம்மளுடைய சாக்லேட் பார் எப்படி எந்த சைஸு கட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய போஸ்ட் ஸ்டாம்ப் சைஸுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கட் பண்ணுறோம். இட் இஸ் irrelevant process. The problem is simply cutting a grade. Of squares into individual squares. எனக்கு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதுக்கான ஒரு டயக்ராமெட்டிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷனும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கொடுத்துருக்காங்களா? So the sequence of cuts that have been made and the shapes and size of the resulting pieces are irrelevant to அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்னுடைய பீசஸ் என்னுடைய திங்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா irrelevant-ஆக இருக்கக்கூடியதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு அதை ஒரிஜினல் டிஸ்பிளே பண்ணுவாங்க. From P and C we cannot reconstruct the size. Even though அந்த cuts and pieces நம்ம டிஃபைன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா திரும்ப மறுபடியும் என்ன பண்ண முடியாது, reconstruct the size of the individual pieces, but that irrelevant to solve the problem or solving the problem அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ஒரு ப்ராசஸாக கொடுத்துருக்காங்க. தென் அதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒன் எக்ஸாம்பிள் ப்ராசஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்குறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா consider example 6.2 goat grace and hull problem. In this example நம்ம ஆல்ரெடி goat grace and hull problem பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்குங்களா? ஸோ அதுதான் நம்ம இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். we will write a specification of problem. we will solve it in example 7.1. the problem involves 4 individuals and each is at one of the two sides of the river. Each one is at one of two sides in the river process அப்படின்னு சொல்றாங்க. This means that we can represent the state by 4 variables. And each of them has one of two values. Let use name the variables as former. Let use name the variables as former. என்னென்ன அதில் அந்த கூட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன வேரியபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மருங்கிறது ஒரு வேரியபிள், கோட்ங்கிறது ஒரு வேரியபிள், கிராஸ் ஒரு வேரியபிள், ஹுல்ப் அப்படிங்கிறது ஒரு வேரியபிள். And their possible values L and R. A value of L means at the left side. L அப்படிங்கிறது என்னது, left side. A value for R means என்னன்னு சொல்கிறாங்க, right side. ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன் அப்படின்னா இந்த L அண்டு R அப்படிங்கிறத வச்சு தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே அல்காரிதமே ரைட் பண்ணியிருப்பாங்க, நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. சின்ஸ் த போட் இஸ் ஆல்வேஸ் வித் த ஃபார்மர், அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நான் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட் டு இன்ட்ரடியூஸ் எ வேரியபிள் டு represent its position. Introduce the variable to represent. Important to introduce a variable to represent its position. அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. In the initial state, all 4 variables farmer, goat, grass, hulp have the value L. ஸோ இந்த 4 வேரியபிளுக்குமே என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா என்ன நேம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா L. ஸோ L 4 வேரியபிள் கொடுத்துருக்காங்களா? ஸோ 4 நேம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா இங்கே? In the final state, all 4 variables should have the R. Final state R value are finally got a R. சொல்லியிருக்காங்களா இங்கே? Now the specification of problem crash river. Now the specification of problem is crash river அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க, crash river. So inputs farmer, goat, grass, hulp. ஸோ இன்புட்டை நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கொடுத்துருக்கோம். அவுட்புட்டு நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதே சேம் ஆஸ் அவுட்புட் ஆர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோங்க. ஸோ நவ்
நம்ம அதுக்கு அடுத்தது பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, இன்புட்டு கொடுத்துட்டோம், அவுட்புட்டு கொடுத்தாச்சு. ஸோ subject to the construct, subject to the two constraint, that's subject to the two constraints of process. என்னென்ன ப்ராசஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். The goat cannot be left alone with the grass. Goat alone with the grass. If goat equal to grass, then farmer equal to goat. Second, the goat cannot be left along with the gulp. If goat equal to gulp, then farmer equal to goat. ஸோ இந்த ப்ராசஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது மாதிரி மெத்தடில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, என்னுடைய கோட்டு குல்ப் இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரிவர் கிராசிங் ப்ராசஸ்ஸை சொல்லியிருக்காங்க. நவ் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அசைன்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் அசைன்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். அப்படின்னு என்ன சார்? அசைன்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்னா என்ன? வேரியபிள்ஸ் ஆர் நேம்டு பாக்ஸ் டு ஸ்டோர் வேல்யூஸ். வேரியபிள்ஸ் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் அ நேம்டு பாக்ஸ். இதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டோர் வேல்யூஸ். அசைன்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் யூஸ்டு டு ஸ்டோர் எ வேல்யூ இன் எ வேரியபிள். அசைன்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, யூஸ் பண்ணி என்னுடைய வேல்யூவை நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணுறேன். இட் இஸ் ரிட்டர்ன் வித் த வேரியபிள் ஆன் த லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் த அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் அண்ட் எ வேல்யூ ஆஃப் த ரைட் சைட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நான் அதுக்கடுத்தது வேரியபிள் கோலன் ஈக்குவல் டு வேல்யூ. என்னுடைய வேரியபிள் டிஃபைன் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணுறேன். when this assignment is executed, the value of right side is stored in the variable on left side. This assignment m equal to colon 2 stores value 2 in variable m. So the value was 2. If the variable already has a value stored in it, assignment changes its value, the value of right side. Even though இந்த mல ஆல்ரெடி எனக்கு வேல்யூ ஸ்டோர் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா, the value to assign for the original value. இப்போ என்ன வேல்யூ சொல்லியிருக்கோமோ அந்த வேல்யூ என்ன ஆகும்னா அசைன் ஆகும். Now the old value, the variable is lost. அதுக்கு முன்னால் இந்த வேல்யூ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஆயிரும். அதாங்க சொல்கிறாங்க, அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. The right side of an assignment can be an expression. Variable colon equal to expression. In this case, the expression is evaluated and the value of expression is stored in the variable. என்னோட வேரியபிள் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகும். If the variable exceeds the expression, the current value of the variable is used in evaluating the expression, and then the variable is updated. So value நம்ம over time process என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்டேட் ஆகும். For example, the assignment m colon equal to m plus 3. ஸோ இது என்ன பண்ணியிருக்கோம், இங்கே m ஆல்ரெடி இருக்குது, அந்த mல என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா 3ங்கிற ஒரு வேல்யூவை ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ அப்போ ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ப்ராசஸ் வேல்யூ கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே நம்மளுக்கு ப்ராசஸ். எவாலுவேட் த எக்ஸ்பிரஷன் m plus 3 using the current value of m. நம்ம ஆல்ரெடி mக்கு ஒரு வேல்யூ டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2. mக்கு என்ன வேல்யூ டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் 2. ஸோ அதோடு என்ன பண்ணியிருக்கோங்க m plus 3 அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ அப்போ mக்கு ஆல்ரெடி டிஃபைன் பண்ண 2 வேல்யூ ப்ளஸ் 3 டோட்டலி இப்போ உடைய வேல்யூ என்னது பார்த்தீங்கன்னா 5. ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? புரியுதா? ஸோ அப்போ and stores the value 5 in the variable m. Finally அந்த mங்கிற வேரியபிள் என்ன வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 5. The two sides of an assignment statement are separated by symbol colon equal to known as assignment operator. இது என்ன சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா is one of the assignment operator. And read as becomes assignments. The assignment statement
V colon equal to E is ready as V becomes E, not that assignment operator is not equality operator, so the meaning of V colon equal to 5, V equal to E are different, V are equal to different அப்படின்னு சொல்றாங்க. Now அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா assignment does not state mathematical quality of variable அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்னோட மேத்தமெட்டிக்கல் வேல்யூக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it will be mod change, but changes the value of variable the assignment m equal to m plus 3, the m equal to m plus 3 அப்படின்னு சொல்கிறோம். 3 does not state m is equal to m plus 3, rather it changes the value of variable m to the value of expression m plus 3. So an assignment statement can change the values of multiple variables simultaneously, even though you can change the value as எப்படின்னு சொல்றாங்க simultaneously you can change multiple values. So the number of variables on the left side should match the number of expression on the right side. Number of expression on the right side. For example, if we wish to assign to three variables v1, v2 and v3, we need a three expressions, say e1, e2, e3. so இந்த ப்ராசஸ் எனக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டேஷன் பண்ணுறதுக்காக ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு. So the left side is an comma separated list of variables. The right side is a comma separated list of expression to execute. So இதான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. நான் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு general information. Unfortunately, several programming languages including C, C++ use the symbol equal to assignment operator. Therefore, the use another symbol equal as equality operator. Double equal கொடுத்தோம் அப்படின்னா என்னது equality operator அப்படின்னு சொல்றாங்க. Now அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம் கொஞ்சம் மட்டும் இருக்குது, அதை மட்டும் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, now an assignment statement first evaluate all the expressions on the right side using the current value of the variable. என்னுடைய current value எங்கே அசைன்மெண்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில், and then store them in the corresponding variables of the left side. இது எங்கே மூவ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ சேம் ப்ராசஸ் எனக்கு நெக்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. What are the values of variables m and n after the assignment in line 1 line 2 அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இன்னும் ஒரு 2 எக்ஸாம்பிள் இருக்குது, அந்த 2 எக்ஸாம்பிளும் டிஸ்கஸ் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய புக் பேக்கில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த பாயிண்ட்ஸ் டு ரோம்பரில் பார்த்தீங்கன்னா 2 or 3 1 marks இருக்குது. பாயிண்ட்ஸ் டு ரோம்பரில் 2 or 3 1 marks இருக்குது, அதை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஸோ என்னென்ன 2 mark அப்படிங்கிறது என்ன சொல்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் டிஃபைன் அல்காரிதம் அப்படிங்கிறது இங்கே எழுதலாம். an algorithm இது வந்து ஒரு டிஃபைன் algorithm. An algorithm is a step by step sequence of statement to solve a problem. அது ஒரு 2 mark. steps in algorithm இருந்து இது வரைக்கும். Algorithmic problem solving involves construction of algorithm as well as providing a properties of algorithms. அதுக்கு அடுத்தது இங்கே லாஸ்ட் பாயிண்ட். ஸோ எங்களுக்கு வாட் ஆர் த ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க, அது ஒரு 2 mark. தென் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன், அது ஒரு 2 mark கொஷின். Abstraction is the process of hiding or ignoring the details irrelevant to the task so as to model a problem only by its essential features. அது ஒரு 2 mark. நான் அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய புக் பேக் சொல்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க. Which of the following activities is algorithmic in nature? A.
algorithmic nature A. First one A. Which of the following activities in algorithmic nature? Second one D. Third one, omitting details in essential the task and representing only the essential feature of the task is known as B. Abstraction. Fourth one, stating the input proprietary and the as output relation a problem is known as fourth one A. Specification. So adukaduthu fifth one, ensuring the input output relations. Ensuring input output relation D option. Sixth one, if I equal to 5 before the assignment I equal to I minus 1, after the assignment the value of I is 4. Seventh one B option. ஸோ இந்த புக்கில் இருக்கிற பேஜ் நம்பர் மட்டும் சொல்கிறேன், இல்லாதது நீங்கள் கைடில் தான் படிச்சுக்கணும். ஓகே, சொல்லிடுறேன் பாருங்கள். பழைய புக்கில் இருக்கிற பேஜ் நம்பர் தான் சொல்கிறேன், பார்த்துங்க. டிஃபைன் அண்ட் அல்காரிதம் 126. தேர்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா 123. மார்க் 3 மார்க் பாருங்கள். பேஜ் நம்பர் 117, 120, 122, 118, 124. ஸோ இந்த கிளாஸ் இது வரலும் போதும். இப்போ அது நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.